This is a continuation of what we started talking about yesterday. And we're going to go a little deeper into some of the very important areas. What I'm going to do, even though the title includes the word engineering, and we're going to talk a lot about engineering, but it's not only limited to engineering. It encompasses a number of disciplines and how they come together. To be able to understand where the future trends are, we need to have a much better understanding of what's happening in our world, what kind of changes we're going through, and what kind of incredible developments that we are poised to see to happen. So let's get it started. What is the issue today? What are we talking about? We touched on these earlier, but it's very clear. As far as your career is concerned, as far as what to expect in the future is concerned, we can be certain that 30% of all the jobs that exist today will disappear by mid-2030s. So one in three jobs will be in jeopardy. Whatever they may be today, they will not exist. So you're sitting there, so while I'm going through my education, but I'm working in that one sector, and my job may not, survive. Possible, but there's no need to panic, because also this is the data that World Bank, International Monetary Forum, and the World Economic Forum did this together, that robotics alone will create 133 million new jobs within the same period. So while some of the jobs will be disappearing, mainly because of artificial intelligence, automation, robotics, more jobs will be created. But the nature of the jobs will be different. So this is an important piece of information, a data point that we should keep it in mind when we are thinking of what should be engineering and other practices, including the education that will give us those practices should be. So number one point is, it is not going to be business as usual as far as the practice and education of engineering and other disciplines go. Another important data point, and this is just a data point from Canada, but it applies to many countries, and it's called aging. A lot of people are aging faster than new kids are born. So we see this gap, and by 2030, we will have 25% of Canadians will be 65 and over. I'm one of them. That means a quarter of the population will be 65 and over. And this is close to 8 million people. Then you can think of some of the issues, the pressure they're going to put on the healthcare system. But as, again, brilliant young professionals, engineers, economists, whatever, you can think that, wow, this is going to open up tremendous amount of new possibilities. And we're going to talk about those as well. So, if I could summarize this, I call it complex disruptive forces defining the future. And one is specifically artificial intelligence. Keep this in your mind, that it is going to penetrate to everything we do. Everything we do. That machines will learn how things are done, and they will interact. I will not use the word interfere, interact. It is an incredibly explosive, big force. There are a lot of discussions about the ethical aspect of artificial intelligence. I don't have enough time to talk about it, but it is something that we need to talk about in detail, because it could be as constructive
it could be as destructive as it can be constructive. But nevertheless, as I say, okay. Connected devices. Now I lost this one. All right. This doesn't work right. Okay, I'll project. Your voice, good enough. I'll use my professorial voice, Yes, okay? yes, All right, there's a solution to every problem. 5G plus and connected devices. It is also going to, and we're going to talk about a little bit more, it is going to be an incredibly explosive, disruptive force. We talked about climate change and sustainability yesterday. So this is, again, something that is going to change the nature of everything we do in terms of energy production, energy consumption, and how the world, our way of life, way of living will evolve around this, okay? And how it's going to affect everything we do from A to Z. And finally, aging population. Again, when you put those four along, there will be many others around this, but these are the four major ones that, regardless of what your discipline is, you need to be aware of. Whatever you're doing, whatever you're studying, whatever you're researching, you cannot do them in isolation of these four big pillars, four big changes, okay? They're gonna define how things are done in a big way. So let's go a little deeper into this. Let's look at what's happening to our world. You're going to see that, again, by 2030, it's not too far. We're talking about 9 years from now, okay? We will see 2.4 billion people, okay? They're going to move into the middle class, middle earning class. What does it mean? And especially, they're coming Asia Pacific and Africa. This is where we were in 2015. This is where it's going to be, and the difference will be 2.4 billion more people. They are in the middle class. What do people do when they have the middle class income? Their consumer habits will be different. Their life habits will be different. Their children will have access to better education, more and more and more. So think of it as a big challenge in terms of meeting the needs, but at the same time, tremendous opportunity for new businesses and growth in businesses. We're going to talk about a very important piece of information for a lot of planners, for a lot of engineers, for a lot of politicians, for a lot of mayors, city officials, that 60% by 2030, 60% of the world population will live in urban areas. And we're already here, somewhere here, and we're getting as close here. So you'll have less people globally living in rural areas, so there will be fewer people involved in agriculture and other things, and you will see 60% of people living in urban areas, in cities. And let's see what that means. So, when that happens, 600 cities across the globe, okay? Only 600 cities will drive over 60% of the world's GDP growth. And this is, again, to happen by 2030. Another incredibly important piece of information that we should keep up there, and we're going to connect all these dots. So, we talked about smart cities yesterday. We mentioned it several times. So when this is happening, what an incredible opportunity and challenge to a lot of people, and specifically for engineers, to start thinking about that many of these 600 cities will have no choice but to be a smart city with all the requirements and necessities a smart city needs. So when we are doing our planning,
We need to make sure that these are part of our plans. So we talked about middle class. So middle class consumers in emerging markets will want to consume like those in developed world. So they'll have more computers, they'll have more television, they'll have more cars. And here you see, emerging market for light vehicle production, it will go up by 38%. This is, the numbers 41 to 56 is millions of vehicles per year. We talked about the growth in electric vehicles. So you put the two together, what an incredible opportunity for a lot of people, from production to manufacturing to management and software development, hardware development, parts. This is what we are seeing. And this is another data point. Total aircraft, emerging market for aircraft fleet size, whether it's big passenger airlines or leisure jets. We're going to see it's going to go up from 11,000 to 19,000, 62% growth again by 2025, sorry. So another area of incredible development. So if you're a planner, an economist, if you're an engineer, this is something to keep in mind. But when we are talking about aviation, we touched on this. We have started talking about green aviation now. From fuels that we use in aircrafts, the types of engines we use in aircrafts, the replacing of gas turbines with fuel cells and all of those things. And these are all incredible market opportunities for us. But at the same time, they are going to define how you will be receiving and providing education. Okay? When I used to teach my classes, I will always tell students, if you need to sleep, go sleep somewhere else. Don't waste your time here, okay? So, if anybody needs to sleep, there will be more comfortable places. Infrastructure in cities, roads, bridges, hospitals, airports, all of those places, okay, will require $3.7 trillion of investment. And this is just the tip of the iceberg. A lot of the infrastructure are getting old, so they have to be renewed. But new infrastructures will be needed, okay? So, this is not a trivial amount of money. It's $3.7 trillion just between, that was started doing the calculations in 2017 up to 2035. It's valid for this country, it's valid for a lot of countries around the world, that this is a requirement if you want to be one of those 600 cities, or if you really want to be part of this developing, changing world. Now, this is an incredibly sobering stats. Population is growing, middle class is growing. That means they will also consume more food, right? Because they have access to it, they can afford it, they have the money to pay for it. We will see that between now and 2050, we need to produce more food than we have produced the previous 10,000 years combined. Just imagine this in your head, the incredible magnitude. So we need land to do this, but we also know that there is not enough land to do this, and the land will be in competition simply because what we talked about yesterday, we need to put solar panels there, we need to build wind turbines, we need to reforest the land to capture carbon, and at the same time I need this land to grow food. So it is going to give us an opportunity to think about, are there other ways to grow food? Do I have to do it on a piece of land, or can I grow it somewhere else? Okay? All kinds of, again, as the middle class grows, they want
have access to some really high quality protein and food, and from meat to milk, you'll see the growth, 34%, 42% will have to be more. So, is it possible to do it differently? What is just give me one negative aspect of meeting this demand. So we need animals, we need cattle, right? Cows and sheep and whatever. What was one of the main concerns during the COP26? Methane. What do cows do? They fart a lot. And a lot of methane is released. Okay, so you can say, oh well, we can put them in a way that with something collect all the methane and burn it. Here we have fuel, but there's a way of growing them differently, synthetically. But nevertheless, this is a real number that will have to be figured out. Now let's talk about technology. Is one of the four again. I'll give you three pieces of information. One is the computing power. I don't know, you'll have no idea if I say, I used to use punching cards, okay? When I first started using computers, that means data cards, you put them in a machine, you punch it, and then you feed it into the machine and wait for half a day to have one run. Today, an iPhone is more powerful than the computers, mainframe computers you could use, 10 times more. So incredible power of computing. I don't have time to talk about it now. I'm going to touch on it later, but imagine a quantum computer is it will be more powerful and faster than any computer on earth you can imagine. Or put all of those computers, silicon-based computers. So it is changing at an incredible speed. That means we can collect information a lot faster, and we can process and analyze those a lot faster. And the power of this computing will be absolutely limitless. Connectedness. Number of connected devices will triple to 30 billion by 20. So we are already experiencing this. 30 plus billions of connected devices. The incredible connectivity it's given us, but at the same time, the challenge it's given us, and I touched on it earlier, that all the computing power, the electricity they use, and the heat they generate, and the power you have to use to cool those devices. And third one is data. Today, but more so in the near future, data is considered the oil of the future. It is so incredibly valuable, it's so incredibly powerful, and a lot of countries, a lot of companies, a lot of organizations will be in competition to have access to data for their planning, for consumer goods, a lot of things. This will become very important, but it's not just on this side. For example, for disease prevention, for a lot of things, for genetics and all kinds of other things, again, this is so important. So, pay attention to this. More data has been created in the past 2 years than the entire previous history of the human race. Okay? Just imagine. Go as far as you can back in the history. Thousands of years, we collected a lot of data, and in the past 2 years, the amount of data we collected is a lot more than where your imagination can take you back. But you will see that only we've been able to analyze a fraction of this data. As you can see, 0.5% of all data is ever analyzed or used. So this shows the need for computational power and ability, the analytics that will be needed to analyze the data, but also draw some conclusions from the analysis, okay? That will give you some decision-making points
from, again, various perspectives. You can see the scale of how much that. These are three disruptive technologies that are transferring our society and business today. And I listed them from mobile internet to blockchain and cryptocurrency that I think somebody had raised this question. These are not some fictitious science fiction type of things. These are as real as your need to breathe right now. And they will, if you are not integrating, if you're not connecting yourself to all of these changes, okay, that are defining our future, you're missing out. Not only will you be missing out, your job will be among those 1/3 that will disappear. I'm sorry, it's a sober thought, but this is very real. So many countries, many educational institutions, a lot of planners, they need to be aware that these are the kind of things that will be so common as we enter into the next decade, that we will be seeing and practicing as a society and as a business. So what are the AI technologies that will penetrate into a lot of things? We touched on it earlier. From retail to banking to chemicals and anything you can think of, AI will be the tool that will determine how things are done. The power of AI, when it's combined with two things that we touched on: data, huge amounts of data, and computing power. When you bring them together, that's why artificial intelligence will become so powerful. Okay? And I'm talking about the positive aspect of it. There are, of course, some undesired functions that also will be used. Using cloud technology will give us more, much better. I touched on it yesterday, from energy production to crop growth and all kinds of things. Again, it will simply, if you use it for crops, it will give you 10 to 15% more efficiency, or corresponding to $120 to $180 billion in annual revenue by simply integrating your farming, but you're doing it by integrating it with cloud technology. So, summarize a little bit, by 2050, the portion of the world's population over age 65 will double. So if you are a planner, what does it mean to you? Do we need more doctors? Do we need more nurses? Do we need more hospitals? Yes, but maybe we need to start planning and use everything else I said in terms of AI, in terms of machine learning, in terms of connectivity, provide people with opportunity, a healthier living. If I have a genetic map, DNA-based genetic map, based on the data I have, and if I know what kind of diseases to expect for certain people, and we have preventive medicine to enable them to live, not to get to a point where they will become sick, but prevent sickness or promote healthier life, and enable these people a graceful aging, and be able to live gracefully after they have aged. Therefore, they are less reliant on the medical system, and they're healthy, they're independent, they're not burdened on anybody, and they're still a big contributor to the society, as opposed to drawing resources from the society. So these are all possibilities, and we are seeing it. Nevertheless, the number of people over age 80 will quadruple. 400 million people. As I said, people are living longer. The university has a very multidisciplinary aging institute, and we have 192 bed long-term care facility on our campus. It's our teaching hospital,
and we interviewed, surveyed thousands of people aged, as to what their number one concern is. An expectation was that some people will be worried about their knees, some people will be worried about their hearts. We were wrong. You know what they're worried about? Their investments. So, here's an opportunity for a lot of investment managers, banking managers, to address this kind of, concern. So, because they are active, they may be 75, but they feel like they're still 35, they're still actively investing, and they have a lifelong accumulation of wealth, and they don't know what to do with it. This is the Daimler Freightliner. This is a self-driving truck. What is it for? Truck drives itself, and I'm going to give another example later on. So you see this one here, this is a self-driving truck. See the driver here, driver is playing a computer game, no, doing something else. And here is another sobering fact. There are more than 3.5 million truck drivers in the United States alone. Remember I said 1 in 3 jobs was here. If this is the case, many of these jobs won't be present. Truck drivers, by the way, they make a lot of good money. Okay? So here's a challenge, what to do with this. Here are some of the data, these are some of 4 examples of how big data is going to influence on businesses, from transport to airline flight delays and all of those things. I gave some examples how today, as I'm speaking, it is positively influencing these sectors. How many jobs will be automated, as you can see, in all of these areas, okay? It goes in up here. This is most likely, these jobs will be automated. These are least likely, but you see huge numbers here compared to these numbers. So again, this is the impact of automation. So, let me just bring it back to the engineering practice. Engineers, as an engineer, you need to not only thrive in an environment of rapidly evolving technologies, but also be able to work good in an interdisciplinary team. So I gave you the example of Aging Institute at the university. It's the medical doctors, it's engineers, it's computer scientists, and there are healthcare workers, the nurses. They are all working as a team because there is not just one discipline-based solution. It is multidisciplinary, and engineers have that ability to be working in that multidisciplinary environment, and it's very important to recognize this. I promised just to quickly go over what are the breakthrough technologies. So nanotechnology involves electrical engineers, mechanical engineers, chemists, physicists, material scientists, and simply today we can put nanotechnology, microelectronic mechanical systems, simply called as MEMS. They can create nano robots. They can be injected into your bloodstream, and they can go and clean your clogged arteries, repair heart valves. You can do all kinds of things. They can go up to your brain and fix hemorrhaging. All of these things are possible today by bringing 2 technologies, nanotechnology and MEMS. And some of the existing examples now that they are being done today, from pacemakers to laser eye surgery. The person who won the Nobel Prize in physics at the university, Donna Strickland, she was doing her PhD in pulsed lasers. Pulsed laser in a way that you can pack a lot of the laser power in one pulse, but because you're doing it in pulses, it won't burn, but it has
the power of very, very powerful single light laser. And somebody thought of this and now used for millions of people around the world for laser eye surgery. So this is, again, the power of being able to create something science-based and then take it and use it in a completely different area of application. A lot of, again, nano bioengineering applications are happening today, and they'll be happening more. And where they could be used, all kinds of areas. But let me go back. The highlighted parts, the need for new materials, new composites, okay? They will require interdisciplinary applications. For example, photonic-based technologies, from fiber communications to laser guidance and other areas, they will all be needed. We are talking more and more automated moving objects, from cars to airplanes to drones, and they will all be in need of photonic-based technologies for guidance and other purposes. So these are all needed. One great big example, and I will connect it to entrepreneurship. A PhD student, again at university, did his PhD as he was doing his PhD, and his PhD involved nanobiomaterials. At the same time, he was exposed to a situation where a close person died of kidney failure. Use that technology, and it is one of the first, it's going through clinical trials now, an artificial kidney that could be implanted. It's in the size of this pointer, and even smaller a little bit, and it could be implanted. And can you imagine an incredible power of this? That not only will it be so critical for the quality of life to a lot of people who are suffering from kidney disease and waiting for a donor, it replaces that. What other consequence will it have? Do you know how many dialysis machines are in the world today? Millions. If that becomes available, then that's the end of the dialysis machine. So think of it this way. You're a manufacturer, you are making dialysis machines. It's fantastic. I mean, fantastic in a way that you're contributing to the betterment of life. But knowing that one day, a different technology is going to come and push you out of business. So you have no choice, regardless of how well you're doing today, you need. Again, how many people know about quantum computing? So, simple. The silicon computer will work between state 0 and 1. Quantum computing can work anywhere between 0 and 1. Therefore, the possibilities are endless. That's where its incredible power, computational power, comes from. This is the simplest way of doing it. Another way of doing it, from quantum perspective, at the same time, at one given time, I could be here or I could be there. Okay? So this is the beauty, this is the incredible power of quantum computing. It is important to understand, and I'm not pointing finger at anybody, hopefully you will learn about this, but this is such a big thing, quantum computing. You know why? This here shows the countries around the world, Canada, US, the amount of monies they are investing on quantum computing. So it's not, again, a science fiction thing, it is real. And these countries are spending hundreds of millions of dollars for research. So any country that is not providing the required background and education in those areas will be left behind. Because this is, you don't need to create another nuclear bomb. This is an incredibly strong weapon in those countries, in the hand of those countries. That, by the way, China started late, but China now is
today spending more money than any other country in the world to try to get upper hand on quantum computing. At my university, we have one of the world's largest quantum research facility. Just the building cost us over $220 million. And this is the only building in the on the campus that we have armed security guards. Very beautiful building. Can you imagine? I have security guards on my building making sure that access to this building is limited to only the authorized people. So that's how powerful it is. When you have time, please look at theranostics. Again, from drug delivery, for example, it's one of the most powerful areas where engineering, especially nanoengineering, bioengineering, they come together. Simply, they can produce drugs in the form of nanoparticles between 10 to 150 nanometers that will go to exactly where you want to send them and provide the kind of cure for the unhealthy cells. Otherwise, a particle is below 10 nanometers, your kidney will simply take it and destroy it, get rid of it. If it's over 150, again, your body will absorb it. But to be able to do those from cancer detection to cure, it's just one example how engineers are involved in healthcare and medicine. That's why 10 years from now, don't go 50 years, 10 years from now, 15 years from now, the education, health education, medical education, they will all be so different that it will bring so many disciplines together, from data sciences to engineering, bioengineering, nanoengineering. All of those will be combined into one discipline. So, I'm going to wrap it up soon. Before we say, okay, what do we do to adjust our education system? Let's remind ourselves two main priorities of any university. One is the kind of education, enriching education for students that, without losing the focus on global citizenship, so it's not only just getting a degree, to understand where you place your degree in this very complex world. And second, of course, the knowledge, creation of new knowledge through scholarship and research. So, the future education will have to have these 5 very important components. Your classroom work is still a must, okay? But it's not the only piece. It is only one of the 5 important elements of a future education. You have to have, regardless of what kind of student, undergraduate, graduate, you have to have research experience, understand how it's integrated with your classroom work. Co-op placement, that means you understand where you place your education in the outside world by working what you're studying in the areas. Understanding the rest of the world, international experience, that it's not just where you are, it is where you are placed in the world and what's happening in other areas of the world. And then, of course, removing barriers across disciplines. It's so important, again, for the obvious reasons that I just went over. So, this is I'll pass this one. Let me just, because it's in the title, how to then make it an innovative and entrepreneurial university with everything I talked about. This is the entrepreneurship piece. The students, please think of yourself as one of them. At the University of Waterloo, because they combine those 5 elements together, and most importantly, they are in tune with the world outside, the work, business world outside, they become very confident in terms of entrepreneurship. They understand where the issues, problems are. They understand where innovation can take place. They come back and they start up a new company. It's very common for us, for 2, 3 students, while they are studying still in their 3rd year, 4th year, to become an entrepreneur. And this is not a trivial number. They have raised over $7.5 billion
through their startups. They created more jobs than much bigger companies. And it goes on and on. This is what is going to drive the future economy. Okay, it's going to be chopped into big, where it's Google or Facebook or Intel, and much smaller companies that will be in the form of startups. All we did, we provided them with a place where they could all get together and with some startup initial seed money that they could really live their dreams. And they end up with an incredibly big opportunity. So I talked about, I showed you the Daimler self-driving truck. Think of Mercedes, Benz, Daimler, okay? They're enormous power. And who's their competitor? The University of Waterloo student who never finished his degree, by the way. And he first started from a golf car, and then now his company is doing self-driving trucks. I drove that truck. I was in on this truck that drove itself from San Francisco to Palo Alto and came back. And here, this is the student. His name is Alex Rodriguez. His company is called Embark Truck. Look it up. And this is me sitting there pretending that I'm driving that truck, but I wasn't. I don't have a truck driving license. Okay, and you're on the road. So think of yourself. Please do. I told you this yesterday, I'm telling you now. Don't wait for somebody else to come up with the next great idea. You can be one of those because you have a better understanding of the world with its challenges but tremendous opportunities that it can offer you. And finally, where do we go? What's the roadmap? This is the roadmap that I follow. Connect the university with the world outside for education, and connect the university with the world outside for research. When you do these, bring them together, innovation is fostered at your institution, prosperity, economic impact is ensured. You are really solving real world problems that exist there, and it has an enormous impact on social and policy. With that, I'm sorry I rushed through this, but I just wanted to give you just a little taste, little flavor of what the world around us, happening in the world, what we should expect in terms of how it's evolving, and where you place yourself in that picture. Thank you so much for your attention. Thank you very much. Sual cevap ismi. Sual, kimin sualı varsa buyursun talebelerimizden veya konaklarımızdan. Kim varsa suallarınızı verin. I have one question. While you are in this truck, if road police will stop you, should he penalty you as a driver or what? No. First, the truck was fully licensed. The company is licensed to be on the road. Second, I was just sitting in the driver's seat, okay? And then there's a real truck driver. Should something happen, system fails. By the way, it has triple backup system, so one fails, the other one will kick in. But there's special insurance for those kind of research vehicles, so that the insurance will cover. So I was safe. So you were lucky Yeah. to have special insurance. Yes. Yeah, it wasn't me. It's the company that had. Because many ask many questions. Yes. I want to respond as a responsible person for what is happening here. Yeah, it is, isn't it? It's fantastic. It shows us where we are and where we have to go. It shows how big distance we have to travel to get there. How far are we away, but it gives us power, energy that we have to do it. We have to go by the same way. Yani burada ben sual vermeməkdən də İngilizce tələbələrin də təcrübələndirəm. Türkçe sorun. Bakın, dünya universitetləri haraya gedir? Onun üçün təkcə universitet, müəllim yox, bu üç triangolda, üç hissədən ibarətdir.
tələbə əsas oyuncudur, əsas iştirakçı. Tələbə, istehlakçı. Sən istehlak edilmək istəsən, müəllim səni zorla öyrədə bilməyəcək. Müəllim və universitet. Və bu baxımdan baxın, universitet nə ilə məşğuldur, nə ilə məşğul olmalıdır. Necə olmalıdır? Bilik üçün ac tələbələr, varlığıyla bilikləri qazanmaq istəyən, problemi görməyi öyrənən, təhlil etməyi bacaran, düşünən tələbələr. Düşünən, baxın, o slaydların birində tədrisin inqridiyentlərini göstərirdi Vatavol Universitetində, bir də kooperasiya ilə bağlı idi. Tələbələr birinci kursdan müəssisələrdədirlər. Dərsdən sonra müxtəlif məsələlər təkmil olub, orada çalışırlar. Maaşlı, maaşsız bu əhəmiyyətli deyil, çünki o maaş onun həyat məqsədi deyil. Real həyatı öyrənirlər. Artıq məktəbli kimi, papasının, mamasının əlindən tutub məktəbə gəlib gedən uşaq kimi yox, cəmiyyətin problemlərini görüb həll etmək vəzifəsini öhdəsinə götürməli olan bir şəxs kimi. Gəncliyindən problemləri görüb öyrənməyə və universitetə qaydanda hər gün o artıq bilir nəyi soruşsun, hansı biliklər ona lazımdır, hansı problemlə rast gəlir. Yeri gəlmiş ki, təqdimat da çox qısaydı. Mən icazə verin, dünən iştirakçılara aid, dünən yox, bugün tək ilk dəfə iştirak edənlərə bir də mən təqdim edeyim professoru. Yəni, çox dəyərli və unikal bir insandır. Bizim tələbələrimiz üçün çox unikal bir şansdır onu dinləmək, xüsusən bugünkü mühazirəsini. Əslində, bunu gözləyirdik. Mənim üçün bir tərəfdən şok, bir tərəfdən də gözlərimi dörd açıb qulaq asmağa, görməyə arzu etdiyim bir mövzunu eşitdim burada. Professor Firidun bəy Kanada Universitetlər Asosiasiyası prezidenti də oldu. İndi də Britaniya Birliyi universitetlərinin, yəni Avstraliya, Kanada, Yeni Zelandiya, Amerika, İngiltərə universitetlərinin Dünya Asosiasiyasının idarə heyətinin üzvüdür. Fransa hökumətinin Fransız universitetlərinin rəqabət qabiliyyətini artırmaq üçün nə etməli sualına verərək dəvət edib məsləhət almaq istəyən şəxsdir. Şəxsən Prezident Macronun dəvət etdiyi bir şəxsdir bu məsələn bağlı. Dünyada ən seçilən ekspertlərdən biridir. İş belə gətirir ki, iştirak etdiyim iri dünya təhsil sammitlərinin spikeridir. Harada olmuşamsa görürəm ki, Harvard, MIT universitetlərinin rəhbərləri, yaxud Google şirkətinin baş filosofu, belə vəzifə varmış dünyada. Belə adamlarla bərabər həmən tədbirlərdə çıxış edən, danışan, dünya hara gedir, təhsil hara getməlidir. Sabah bizi də, bax, bugünkü mühazirə olan ibarətdir. Sabah bizi nə gözləyir? İstəsəz də, istəməsəz də. Və həmən prosesdə rəqabət qabiliyyətli olmaq üçün sənin ölkən, sən şəxsən özün, nə etməlisən? Universitet nələr etməlidir? Universitetdə zorla bunu edə bilməyəcək, tələbələrin özünün eşqi, həvəsi, ehtirası, sevgisi olmayacaqsın bu istiqamətdə. Çox sağ olun. Dünən mən özümün çıxışında bir məşhur Fransız moralisti Rəşiddən misal çəkdim. Lütfen onu nəzərə alın. We don't have any stupid questions. We have only stupid answer. Ona göre suallardan çekinmeyin. Suallarda verdikçe ve Azerbaycan dilinde de var. Bilmemek ayıp değil. Bilmeyip soruşmamak ayıptır. Lütfen öteki el alınsın ortaya. Cevaplar. Belki ilk sualı mən verim yavaş-yavaş. Biraz da mənim ixtisasımla əlaqəlidir, Big Data, Data Analysis falan. O hissəsindən sual vermək istəyirəm. Ümumiyyətlə, qısa bir şərh verim ki, sualımı da əsaslandırmaq üçün. Data əsaslı qərar vermə odur ki, yəni biz cihazlara öyrənməyi öyrədirik də. Məsələn, mən buradan gedəndə niyə yıxılmıram, yavaş-yavaş düşürəm. İndi etsəm yıxıla bilərəm, amma o demək deyil ki, mən yıxılmamağı bilmirəm də. Bir dəfə yıxılmış oluram. Anlıyorum. Məsələn, mən buradan oraya gedəndə maniyələr var və mən o maniyələrə dəyə-dəyə dəyməməyi öyrənirəm. Uşaqlıqdan bu şəkildə böyüyürük. Əslində, insan beyninin təməlində data əsaslı qərar vermə var və şuur da bir şəkildə bundan formalaşır. Məsələn, avtomobillər artıq avtomatik idarə olunmağa başlayır. Məsələn, sağa-sola getməyini də data əsaslı öyrənir. Data məlumat deməkdir, verilənlər deməkdir, bizim Azərbaycan dilində tərcüməsində. Məni maraqlandıran və biraz da tərəddüd etdirən belə bir şey var.
öyrətmək də daha əsaslı ola bilərmi? Bir dönəm sonra məsələn müəllimlər ehtiyac olmasın və elə bir sistem olsun ki, tələbələrə öyrədə bilsin, sinifi idarə edə bilsin. Bu inkişaf edə biləcək bir şeydir də. Bir nöqtədən sonra bu ehtiyac aradan kəsilə bilərmi? Ümit ederim olmaz. Olmaması da lazım. Çünkü insan-insan interaction'ı hiçbir zaman makina, bir machine, human interaction'ına gelmez. Yani şu anda benim burayla sağladığım dinamik hiçbir zaman ne computer olsun ne machine olsun tarafından görülemez. Bu tamamen kabul edilmiş bir şey, umarım olmaz. Ama senin dediğin iki örnek vereyim. Paris'te, pandemiden önce en son Paris'te olduğunda Paris'tesin. Yapabileceğin en kötü şey Paris'te McDonald's'a gidip yemek yemek. Paris'te McDonald's. Ama McDonald's'ın önüne doğru geliyorum. Telefonuma mesaj geliyor. 2,5 euro discount McDonald's'a. Nasıl oluyor? Çünkü benim kim olduğumu bilmiyor. Ama benim McDonald's'ın yakınında olduğumu biliyor. Ve bana onu şey yapıyor. Bu hiç hoşuma gitmedi. Çünkü hissediyorsun ki gözetleniyorum. Tamam mı? Ama benim kim olduğumu bilmese de yine biliyor. Diğer ama pozitif şeyi, yaşlılıktaki en büyük şeylerden bir tanesi, merez değil mi? Düşmek. Düşünce de yaşlı insanların kemikleri çok daha pırtı oluyor. Yani yıkılma. Düşmek tabii. Bak. Yıkılmak. Ve 70 yaşında bir insanın kemiği kırıldığında onun iyileşmesi, kaynaması çok zor. Berbat bir şey, ameliyat, filmler falan, yani hayat zehir ondan sonra. Şimdi yaşlı insanlar yatak sizin nabzınızı ölçüyor, tansiyonunuz ne ölçüyor. Kalktığın zaman yataktan diyor ki dur, şu anda kalkma diyor çünkü kan akışın hızlanmaya başlayacak ve dolayısıyla beynine yeteri kadar kan gidemiyor şu anda. Eğer kalksan dengeni kaybedip yıkılacaksın. Onu önlüyor. Bunun pozitif etkisi çok fazla. Yani bu da bir data. Tamam mı? Diğer taraftan biliyor ki oraya giderken yolda bir şeylik var, tümsek var. Onu sana ikaz ediyor. Onun üstüne basmıyorsun, onun yanından gidiyorsun. Dediğim gibi bunu kısaca şey yaptık, etik tarafı, datanın toplanması, kullanılması çok büyük bir sorun. Diğer taraftan diyelim ki hastaneye gidiyorsun, bunu diyor ki senin genetik analizine göre hiç şansın yok, güle güle. Ve bunu hiçbir makinenin böyle bir karar vermeye hakkı yok. Onun için ister doktor olsun, ister müellim olsun, bunların makinelerle der değiştirmesi söz konusu değil şu anda. İleride ne olur bilemeyiz. İzin verilmez. Yani yapılabilirse de tek verilmez. Başka sual olan var mı bu ilə bağlı? Mənim öz sualım var. Mənim öz sualım var idi. Mən Qərbi Kəsb Universitetinin kollecinin birinci kurs tələbəsiyəm. Adım Əzizov Ülvidir. Əzizov Ülvi, Qərbi Kəsb Universitetinin kollecinin birinci kurs tələbəsiyəm. İnsan şuurlu varlıqdır və deyirik ki, indi istəmirik şuurlu düşünən. İndi istəmirik ki, gələcəkdə robotlar belə idarə olsun, müəllimlərin, həkimlərin yerinə geçsin. Bəs robotların da nə vaxtsa insan qədər şuurlu olarsa, düşünmə və həll etmə bacarığı olarsa, onda necə bəs, onda yaxşı mı olar? Yoksa yine de eyni tərzdə mi düşünəlim? Şöyle cevap vereyim sana. Bütün programlanmış makineler, robot olsun, computerlar olsun, bunlar öyle programlanıyor ki they're not supposed to fail. Okay? İnsanlar, we can fail. And what we learn from our failure. This is one of the biggest differences between being a human being and being a machine.
machine cannot fail because that's how they are programmed to carry out a task. Whereas as human being, I can fail. We tell our students, don't be afraid of failure, especially those who are starting, have startup companies, because when you fail, you learn something new that machine can never learn. That's one of the big differences. Thank you. I have two questions. The first is are self-driving trucks not dangerous? Is it dangerous? Right now, they're safer than human-driven trucks because most of the truck accidents happen because of drivers fall asleep. They're very tired. So just imagine, okay, they drive from Canada, from Atlantic Ocean, 5,000 plus kilometers all the way to Pacific Ocean. Okay? They drive X number of hours, and it's human. It takes only a split second. Next, if you have driven on a North American highway, those trucks, they are huge, like 18-wheelers, we call them, 18 wheels they have. And they are driving in the same lane as passenger cars. So one little mistake, a lot of accidents. Self-driving cars are so much more reliable. So long as, of course, the computers are working, guidance systems are working on all of those. They are. Before this truck was allowed to go from San Francisco to Palo Alto, it had, I'm not exaggerating, thousands of hours of road tests. So, yes, it's a reality. It's going to happen from time to time. There will be an accident for unforeseen reasons, and then they're going to improve them further. You had a second question. Sorry, you lost your microphone. And the second question: when we can buy them, and when we can drive them? I don't know about the trucks, but Yes. a lot of the cars, they will come into market very, very, very soon. Tesla is working on them, and Google and many others are working on them. Thank you. I don't know how could happen in, I was going to say Turkey, but traffic here is slightly better than it is in Turkey. But I also noticed that when there are 3 lanes, there are 6 cars in 3 lanes. So a self-driving car will commit suicide there. İlkin Həsənov, Qərbi Kasıb Universiteti İqtisadiyyat və Biznes Məktəbinin tələbəsiyəm. Bugün inkişaf etmiş ölkələrdə robotlaşmanın sürətlə inkişafını görürük. Əlbəttə ki, bu da insanların işsiz qalmasına gətirib çıxarır. Bir dövlət üçün, bir müəssisə üçün işçilərin işsiz qalmasını robotlaşma daha mı önəmlidir? Yəni, insanlar işsiz qalırlar, imkanları azalır, maddi durumları zəifləyir. Ancaq buna baxmayaraq müəssisə və bəzi ölkələr robotlaşmanı sürətli şəkildə artırır. Yəni, bir ölkə üçün insanların, əhalisinin işsiz qalmasından daha önəmlidir robotlaşma? Önemli soru ama kendini bir iş adamı olarak görüyor. Ve şu anda diyelim ki sen 10 tane kimseye iş vermişsin. Onların vazifesi bunu alıp buradan buraya götürüp bırakmak. Bunu 10 kişinin yapacağı vazifeyi bir tane robot yaparsa sana sigorta vermeyeceğim, bir sürü şey vermeyeceğim. Dolayısıyla iş açısından bu çok daha verimli. Şey tarafını bırakıyorum. Evet, 10 tane insan işini kaybedecek. Gösterdiğim datada they say this is inevitable. It's gonna happen. Okay? It's all business economics. Sen yapmazsan bunu bu yapacak. Dolayısıyla onun işi çok daha ucuza çıkacak. Sen satamayacaksın mamulünü. O satacak çünkü onunki çok daha ucuz aynı mamul için. Değil mi? Ama bu 10 kişiyi sen reskill edersen, onlar bunu tutup bu işi yap yerine programming diyelim, başka şeyler, yani bunun yaratıcı o kadar çok daha fazla iş var. Dolayısıyla evet, rutin iş, rutin bir
şeyi al bir yerden bir yere götür veya kağıda al onu kalkıp koy bir şey. Bunların hepsi ortadan kalkacak maalesef. Yani bu reality. Olar sualın davamını verim. Məsələn, mən mühasibat ixtisası oxuyuram. Mənim işlədiyim müəssisə robotlaşmaya keçir. Mənim işimi bir robot əvəzləyir. Və mən də proqramı bilmədiyimə görə həmin müəssisədən məcbur işdən çıxıram. Bəs həmin müəssisənin məhsulunu, əgər insanlar işsiz qalarsa kim alacaq? Yəni mən bunu da hesablamalıyam ki, mənim işimi robot görür və bu mənim üçün daha çox maliyyə qazandırır. Ancaq məhsulunu insanlar işsiz olduğuna görə heç kim almır. Bəs bu risk? Sen o zaman diyeceksin ki bu benim challenge'ımda ben her öğrenciye daha başladıklarında söylediğim şey your education will be so unique and so specialized that no algorithm or robot can replace you. Okay? Understand what I'm saying? I showed you 5 elements of pathway to future education. If your education is so specialized, if you can distinguish yourself in a way, you will never be replaced. So if your thing is simple accounting, yeah, software can do this in a heartbeat. You don't need to go to university for accounting. But you can study accounting in a much more different specialized way that no algorithm can replace you. This is, I'm not BSing, this is absolutely true, and you can see this at many institutions. Go at the University of Waterloo School of Accounting and Finance. You will see it is an incredibly, the entry average to that school is higher than the entry average to the School of Computer Science, which is at 96% high school average, okay? You will see how many students are dying to go there because each one of them will be so highly sought after by a lot of companies. This is what I'm saying. So don't need to worry about your job so long as you're not doing the same old thing that was being done, 10, 15 years ago. Çox sağ olun. Siz cevabında, sualın cevabını verin. Daha doğru cevabı da verdiniz, size şey sormak istemiyorum. Aslında eğer siz o kompüter robot programı biləcəksinizsə, bilməyəcəksinizsə, siz rəqabətdə tek robotu uzmanısınız. Bilirsiniz, dünya siz dediğiniz gibi ideal, əmrəlik, dostluq, sevgi içinde yaşanır. Bu dəqiqə biz rəqabətin ən kəskin forması nədir? Ən kəskin forması nasıl? Necə ifadə edirsiniz? Müharibə. Müharibənin məqsədi nədir? Səni öldürmək, sənin varidatına, torpağına sahib çıxmaq. Buna görə sən məcbursan o rəqabətdə güclü olarsan və bu texnologiyadan da onun üçün istifadə edirsən. Sadəcə olaraq mən tənbələm, proqramı bilmirəm, məni robot əvəz edəndə mən nə yiyəcəm deyə gəlin tərəfini dayandıram. Kimsə bunu edəcək. Müəllim dedi, kimsə edəcək. O dedi ki, sən etməyəcəksin, bu edəcək, şəhət edəcək. Təkcə belə deyil cavab. Sən etməyəcəksin, Yaponiya edəcək. Necə ki edir, Amerika edəcək, necə ki edir, Qərb Avropa edəcək, indi Çin edəcək. Baxın nə qədər narahat olub bütün Qərb Avropa, Çinin irəli getməsən bağlı. Baxın Çin nə qədər agresivləşib, o nailiyyət əldə etdi, 17-18 milyar, trilyon ABŞ dolları milli gəlirə sahib çıxandan sonra. Deməli, söhbət ondan gedir ki, əgər siz bir xalq kimi gələcəyə varlığınızı təmin etmək istəyirsinizsə, məcbursuz bütün vasitələrlə rəqabət qabiliyyəti olasınız, o cümlədən süni intellektdən də istifadə edəsiniz, onlardan daha yaxşı mühəndis olasınız, o cümlədən burada oturanlar. Daha yaxşı problemləri görüb effektli həll edəsiniz. Heç kəsin ağla gəlməzdir ki, 30-40 il bundan əvvəl Çin bu cür bacarıqlar göstərəcək. Siz neçə yaşınız var? 20 il bundan qabaq Çin heç kəsin Amerikanı çapıb ötmək iqtidarında olacaq. Artıq siz var ediniz dünyada. Baxın, qısa zaman nə baş verir? Deməli, siz məhkumsuz daha effektli olmağa, o cümlədən robotlardan, robotlaşmadan, süni intellektdən istifadə edərək, o cümlədən öz ölkənizi, onun iqtisadiyyatını, varlığını, sənədlərini, mədəniyyətini, keçmişini, tarixini, gələcəyini qoruyasınız. Çox sağ olun. Yəni biz artıq belə deyək də öz ixtisasımızda mütəxəssis olmaqla yanaşı, belə deyək, müasir dövrün tələblərinə mümkündür, süni intellekt, avtomatlaşdırma, robotlaşdırma, baxın, neçə ildir bu sir deyil. Biz robototexnikanın bağlı fakültəni inkişaf edilməyə çalışırıq və ora o qədər də çox tələbə gəlmir. Biz durmuruq. Yəni, hansısa bir universitet deyər ki, ora tələbə gəlmir, boş yerə niyə elan veririk, gəl ora daha sərfəli, tutaq ki, maliyyətçi, yaxud 3-cü qrupdan daha bir ixtisas salaq orada və çoxlu tələbə edir. Biz buna getmirik, ona görə ki, başa düşürük ki, bu sahələ bağlı ciddi dəyişiklərə nail olmaq lazımdır.
rəqabət aparmaq üçün qabiliyyətli mütəxəssislər yetişməlidir. Sən şəxsən rəqabət aparmalısan, o cümlədən, o elə robot deyil. O Amerikanın, Yaponiyanın, Çinin hazırladığı robotdur. Yəni Çinin təmsil edir, o maraqlarını təmsil edir. Bu vaxtdan sən onunla rəqabət aparmağı bacarmalısın. Aparmayacaqsan, bəli, işsiz qalacaqsın. İstəyirsən burada Azərbaycanda qalağan olursa, yenə işsiz qalacaqsın. Çünki baxın, nə qədər biz o ölkələrdə hazırlanan proqramları, oradan düzəldən kompüterləri getirib burada istifadə edirik. Hələ bu yaxşı haldır. Biz nə qədər köhnəlmiş, tüstü verən, nəfəsi kəsən Alman maşınlarını, Almanlar bir ora tullasınlar, utilizasiyası maşının özündən baha başa gələcək, alıb gətirib doldurub küçələrimizə, insanlar gəzə bilmir, nəfəsləri boğulur, rak nəslərini küçələrdə gəzmək olduğuna görə. İdealımız nədir? O maşından birinə ələ keçirək, baxın, mən uğurluyam, maşında gedirəm, köhnə 35 ilin Mercedes maşında gedirəm. Yəni, bu baxımdan siz rəqabət aparmalısınız, o proqramı bilməlisiniz. Robot texnika, süni intellekt sahəsində getməyəcəksinizsə, özünüz o robotdan 5 qat daha mükəmməl olmağa bacarmalısınız. Bu mümkündürsə. Reallıqda hansı yol daha effektivdirsə, belə deyək, sosial təkamül baxımından, ona getməlisiniz ki, daha effektivsinə sahib olmalısınız. Çox sağ olun. Professor, can I just add what the rector just said in Azerbaijani? Rektörün dediği bizden çok bahsetmeden var. Bunun tələbələri... Yəni ki, müəllim dediyi söz. Yəni, o İngilizcədə var, chicken leg söhbəti var da və tələbə də gələndə hər də deyir ki, təklif yoxdur ki, tələbat olsun. Tələbat deyir ki, olmaq üçün tərkib olmalıdır, qanunla belə. Sizin probleminiz odur ki, tələbə olaraq. Siz həm tələbat yaratmalısınız, həm təklif yaratmalısınız. Burada iki bu möhtəşəm professor, siz bəlkə də bunu anlamışsınız da, amma bu möhtəşəm professor burada olmağı onun sübutudur ki, biz global dünyada yaşayırıq. Siz də Azərbaycan tələbəsi deyilsiniz. Bunu yaddan çıxarıb, xahiş edir. Siz global tələbəsiniz. Siz rəqabəti Azərbaycan başqa tələbələri ilə, başqa mütəxəssislərlə aparmısınız. Siz global tələbələrlə rəqabət aparmağı bacarmalısınız. Siz onlarla global şəkildə rəqabət apara bilməsəniz, o həmən o məziyyətə yaranacaqdır. Yəni ki, siz oturub robotdan rəqabət aparırsınız. Onu mümkündür. Yəni ki, bunu biraz, bilmirəm, sərt edildiyi demək, amma bu anlamaq lazım. Yəni ki, globallaşma artıq baş verir. Siz belə gözləmin ki, Azərbaycan olacaq, olmayacaq. O artıq olubdur. Siz bunu anlamalısınız və professor da hər şey anlattı. Yəni ki, bundan sonra da nəsə sualınız qalırsa, o, yəni soruşum yenə başa salaq. Yəni ki, müəllimin işi odur ki, başa salmaq, çatdırmaq bu söhbəti. Sorry, it's really very important. I have two questions, if you don't mind. Just when you talk about these smart cities, it's really a big issue. And when we talk about the smart cities, we also talk about the systems of systems, which is very complicated. And what happens then, you're really putting all eggs in one basket as an infrastructure, everything. So that means that if something happens wrong, then the whole system collapses, right? So I would like to ask, if you don't mind, to elaborate a little bit about these risk challenges so we get more aware and maybe to see some issues. And then I ask you the second question, or I can ask you in advance. Sure, I'll answer it. Every smart structure, whether it's a city, smart hospital, smart building, there will have redundancies. So if one system fails, there's another system that will kick in. But think of current infrastructure, natural gas pipelines and everything. It's based on one assumption that you will go from place A to B to fulfill a function, whether to go to work, to get your groceries, to shop. This is going to change. This is going to change in the smart city structure. A, it has to fulfill the net zero condition. That means it has to conserve energy, it has to consume energy in the most efficient way, and it has to also use the kind of energy that is not producing greenhouse gases. So this is one element of a smart city. The other one is the connectivity, okay? How everything from cars to personal devices to services, they're all connected, okay? And this again brings tremendous efficiency. I went through it very fast.
But everywhere that smart designation is given, that means it's connected, it is using data, it is based on AI and other things. It brings tremendous amount of efficiencies, okay? So it will simply tell you, okay, in a smart city, you can still shopping. You have a choice. This is again, your shopping needs, let's say grocery shopping needs, are not to all your eggs in one basket. One, if that was the case, your only option is go to your computer and say, oh, I want eggs, I want milk, and it's delivered to you. But you have an option to go to a grocery store and do it yourself. When you're doing this, your phone or something will tell you, don't go out now. Your travel will be 1.5 hours to the nearest grocery store. But if you went between 3 and 4:30, it will be only 25 minutes. By the way, there's 150 people in that grocery store. But if you went, so those are some of the things that will become so common in smart cities, but not everything is put on one basket. You'll still need to go to a hospital should be needed, but it will tell you, okay, which one to go first, what's the best route. And they are all part of smart city structure. I can give you hundreds of different examples. So I understand the challenge, but as no, there's not. As stated, it's there, it's reality, it's gonna happen. The 600 cities that I listed, big urban areas, most of them will have no choice to operate as a smart city. Your second question? Yeah, the second question is concerning this, the slide you had about this, how your students are successful raising this, the capital, this venture capital. I wonder, today there is some changes, the tendency. Normally the companies, the startups, whatever, when they grow, they're concerned about the shareholder value, increasing permanently shareholder value. But now, some companies switching from shareholder value to purpose. I assume that your students from a couple of pictures, I assume that they also have some purposes or some mission they have as students. How you as a university, this is what my question is, how you as a university inducing them or how you do that? We call it social innovation. Social innovation, that means it's not about, I'm gonna come up with an idea, we'll make money, I'll grow it. So it's not just about money, it's the social dimension of your innovation. That means what kind of value, non-monetary value, it is adding to the quality of life of citizens. Globally. Absolutely, it is. We have a specific social innovation center as well as there is. So this is for you. William say that. We have student dormitories, student residences. Okay, we changed one of them. It has 120 beds. We called it Velocity, and we brought all the students who are entrepreneurially oriented. They have to have a good academic average, 85% minimum, but they are also very entrepreneurial. With all of them together, okay? And they are constantly mentored by industry volunteers. Okay, from how to create a business, how to run a business, and they are constantly mentored by people on the social dimension. It's not about, so this is a very big thing. Initially, when you're a student and you're trying to make the ends meet, you don't have enough money even to go and buy yourself a case of beer, okay? And all of a sudden you're thinking about, my gosh, I'm gonna make $10 million out of this. And for a student, like $10 million is equivalent to infinity, okay? Say, don't. You may lose that $10 million, but don't sell yourself out because you can grow, you can scale, okay? And these are all happening. Many of these students will do, and there are a lot of good ones. There are a lot of them that they did so well.
they come back and give back to the university. Huge amounts of money donated for scholarships, huge amounts of money donated for a lot of things. So they are very socially conscious. A lot of our students at Waterloo, how many of you are aware of the organization called Doctors Without Borders? The equivalent of it is called Engineers Without Borders, and established at Waterloo. They go and volunteer in developing third world countries. They spend 6 months there, they spend 3 months there as part of their work experience. So they are very much in tune with humanitarian values. Before we run out of time, I have one message specifically to students. You're thinking about, I came to study this. I'm trusting the organization, the university, to give me the kind of education that I need. And I'm just going to sit and receive this. The only thing you need to do differently, the only thing, is very simple. You will still receive that education. Please don't sit back and say that somebody is going to come and spoon feed you. Please participate actively in your education. And the best way you can participate is question everything. Have the best inquisitive mind you can have. Question everything. If I come to you and say 2 + 2 is 4, question me. Say, why can it not be 3.9 or 4.1? And let's talk about it. Let's learn things that through that interaction, no online, Coursera, whatever course can give you. This is the beauty of the human mind, that when we do this, when you question it, instead of saying that, I paid my tuition, I paid my money, you teach me. No, you take control of your own education, and to be able to do this, question it. Open your mind to do things. If this much is available to you, demand this much. If you can do this, this is how you are future ready. This word is important, future ready. You will be future ready through this incredible education you're receiving at this institution. Hold me accountable for this statement. Get yourself future ready, and you can do it. Son sualı da alırız. Daha sonra da nerede? Ne lazım değil. Çallar bitsinler. Orada gelesi yok. Buyur. Dadaşov Azər, Qərbi Kasp Universiteti Kompüter Mühəndisliyi ixtisası. Deməli, zaman keçdikcə informasiyanın artması nəticəsində, yəni informasiyanın həcmi də artır. Bu da daha çox enerji mənbəyi istəyir. Yəni enerji mənbəyinin artması və daha yüksək texnologiyaların daha böyük şiddətli müharibələrin səbəbi də olmağa başlayır. Amma texnologiyanın həyatımızın bir parçası olduğunu bilirik də. Sizin öz fikriniz necədir? Yəni texnologiya bu həcmdə artmalıdır, yoxsa yəni artması ziyanlıdır insan həyatı üçün, gələcəyimiz üçün? Yəni sizin bu fikrinizi öyrənmək istəyərdim. Teknoloji hayatımızın bir gerçek parçası olacak. Ama teknoloji her zaman için bir parça, bir kullanılacak bir parça. Teknoloji hiçbir zaman için human decision, human values, human parts olamaz. Olmaması lazım. Teknoloji bugün sen bilemezsin ama biz, neslimiz biliyor. Bir tane telefon bulmak için araban bozuldu. 5 kilometre yürürdük ki bir telefon bulalım, bir yere telefon edelim, oradan gelsinler, arabamızı çeksinler. Şimdi bak, daha öncesi Çin örneği verdim. 1988 senesinde ben ilk defa Çin'e gittim. Gitmemin nedeni de Çinlilere bir enerji teknolojisini öğretmek içindi. Bunun 3 misli bir yerde 600 kişi beni dinliyordu ki onu öğrensinler diye. İlk gittiğimde
Daha oğlum yeni 1 yaşında oldu. Hangzhou diye bir şehir var. Orada Şaçang University, orada lecture veriyordum. Telefon etmek lazım. Dedim ki eşime telefon edeceğim. Buraya sağ salim vardım. Benim mihtarlarım vardı. İkimiz bisikletle 20 dakika gittik posta ofisine. Yarım saat bekledim orada telefon edilmem için. Ve eşimle 3 dakika konuştum. Geldim, iyiyim, çocukları, bebek nasıl? Bittikten sonra mihmandarım dedi ki, sen 3 dakikalık telefon için verdiğin para benim 1 aylık maaşıma eşdeğer. Şimdi Çin'e git, en fazla mobile fonun olduğu yer Çin. Değişiklik bu. Ama hiçbir zaman, eğer bazen görüyorum, bir sürü kimse bir masada oturmuşlar, hiçbir kimseyle konuşmuyor, hepsi telefonunda birbirine mesaj yazıyor. Teknolojiyi hayatınızı dikte etmeye izin vermeyin. Teknolojiyi kullanın ama hiçbir şey human contact kadar önemli değil ve bunu kontrol etmek bizim elimizde. Yani ama teknoloji olacak. Teknolojiyi durduramazsın çünkü bilimi durduramazsın. Bilim devamlı gelişecek, devamlı evolve edecek. O oldukça da ondan faydalanacağız ve şeyler olacak. Şimdi söylediğim şeyler, teknoloji, sağlık için çok o kadar önemli ki şu anda. Bir sürü insan, milyonlarca insanın öldüğü nedenler bugün çok basit bir teknolojik innovation'dan çözüm buluyor veya ilaçtan çözüm buluyor. Onun için durdurmak imkansız ama onu kontrol etmek kesinlikle bizim elimizde. Peki. O taraftan da bir sual alalım. On behalf of the faculty as well for such kind of interesting lecture. So this is a great opportunity for our students to get first-hand information from such professors of the esteemed university. As for the question, just to continue the discussion of the concern by the students. So they were concerned that everything will be replaced by the machine. I would like to indicate that they can also become data analysts because still AI cannot, as I believe, cannot analyze and research the causation and correlation. So AI, as I believe, sees all correlations as the causation. For example, if there's a growth in the I don't know, umbrella sales, it would see it as a cause for the car accident. So, just as a note, maybe the students can become as well as the data analysts and researchers. What do you think about the causation and correlation of the AI? Is it possible in the future? Absolutely. There will be a lot of new jobs, okay, in that direction. But please don't misunderstand me. If you want to be a poet, if you want to be an artist, if you want to be a writer, please do so. The world is in desperate need of those. So I don't want to see a world that everybody is a data analyst, everybody is a programmer, everybody is a data, whatever technology is. The world becomes more meaningful. Life becomes more meaningful if we have humanity in it, if we have arts in it, if we are able to enjoy. Last night, thanks to you, I went to see a ballet at the, and as I'm watching it, for a while I've thought about it. Can the same moves be made by a bunch of robots? Can robots do ballet? They can. It will be horrible. It will be absolute, because it will have no soul. Okay? So, it's just one example. You go to a concert. Can robots, they can be programmed to play music, okay? But it will have no soul. It will not give you any pleasure. So, why should I go to a concert? I can stay home and listen to it. But imagine, I'm listening to a piece of music at home. I come and listen to it live. And it's a very different feeling. So this part of humanity should never be lost, and we should never ever, it is in your hands. It is in your hands to make sure that
our quality of life, enjoyment of life continues, and we use technology to enhance it, but not to leave a lot of technology to take over it. Bir sual daha alalım. Ha, buradan. Hi, my name is Parshazada Orhan. I'm from the 231M Forestry faculty. So, I just want to tell you about my suggestion and listen to your opinion. So, you told about that for the next 30 years, people will need more than 30% of meat and milk, etc. So my suggestion is to move, you know, the population is also growing, so we need to move people to live in other populated places to create more farms of cows and sheep, etc. You said also that they produce a lot of gases, carbon dioxide, so we need to, methane, yes, I'm sorry. We need to plant more trees to produce more oxygen, and you told about the solar panels. We can do as they do in China, and I forgot the name. Never mind. They just put the solar panels on the water. It's floating on the water and it produces an energy. So, what can you say about it? What do you think about it? There are a lot of possibilities, but you can only do it in shallow waters, okay? Sometimes there will be technology that you will not need big clunky solar panels. It will be just a solar film, okay? And you can put it anywhere, then you can put it on water, but you also need the ocean water. When you cover it with something, it's not oxygenated, okay? So you're killing the marine life when you cover it. There are consequences to everything, but as far as food goes, there's incredible amount of research being done on plant-based food, okay? Growing food in water, farming fish, and all kinds of things. So there are all kinds of research going on. At the same time, you will have choices in between. If you want the real meat, you'll pay $10 for it. If you want the factory made food, you'll pay $1 for it. So that will be a supply and demand issue. But nevertheless, all I'm presenting to you, and I'm grateful to you that you thought about it and you came up with suggestions. That's what we need. What I'm presenting these are the facts. How you interpret them and how you go about them, it's up to you, and you came up with some solution. And if all of you do this, I think there will be a number of very viable solutions coming out. All right, I want to ask you something. It's about robotization of the process, right? I want to ask you that you told us, imagine that one time you should have a emergency nursery moment, and it equals your life. Would you trust the robot to make that? So, what I will do, I will combine the two. I will want the doctor or the nurse to make use of what the artificial intelligence is going to say in terms of history of this disease and every intervention. It's going to tell me, okay, 25 people in the world in various parts experienced the same thing, and this was the intervention that was done. Therefore, it's very helpful, but I'm in the hands of a real doctor or real nurse, okay? So this is it. Today, as I'm speaking, robotic surgeries are being performed, okay? Because it is surgery on your spinal cord. One little mistake will cause your life, and yet robots are doing this in incredible precision, but it's controlled by the surgeon, okay? So this is how it is. So you're not leaving your life in the hand of a robot alone.
but it's a combination of human and technology. Bir sualımız da burada kalmıştı. Sual daha. I want to ask you the next question about replacing the parts of the body. As you say, the some occupations will be some occupations will disappear. Yeah. Some occupations will be disappeared in the future, of course. And your example, we fell down and we broke some part of our body. Can we replace? Can I? Can we replace the Replace. body? I forgot. Yes. You want to repeat my question? No, I understand. So, we hope that we can replace. There's been so much research done on artificial heart. Some people Okay? some part of our body. Body, yeah. So artificial heart is done. I've seen it. I've seen many surgeries. I participated in surgeries, watched them replacing the heart with an artificial heart. Okay? I was a board member of a company called World Heart, and they did so many open heart surgeries with artificial hearts. Or a battery. Your heart, it's called myocardial rest. Your heart is beating irregularly because electric pulses are not regular. They replace it, they put a little battery in there. So yes, it's done. It works beautifully, okay? In some cases, they don't even need to do it, okay? They don't need to cut your body. They can put it over your body, and the battery will still work, and it will control the rhythm of your body. It's done. However, in the long run, I don't know what kind of interaction will happen. Whether your body is okay today, the artificial kidney. That's why it's going through 5 years of clinical trial before it's allowed to be really implanted in humans, because we don't know how your body is going to react. But if you have the data, if it's done on 500 people, and you know, and from a very diverse group of people, you have the data. For example, certain diseases are, because data is collected, this is the ethical part of that. Just from Caucasian white people, they applied it to everybody, and they found out later on that black people from Africa, they have a very different genetic code, and it is disastrous for them. Instead of curing them, it will kill them. So those are some of the things we're still learning, we don't know. But one thing it can replace a lot of body parts. What we don't want it to be replaced is our brain. Çok sağ olun Sayın Profesör. Minnettarımızı bildirin. Professorlarımız hələ davam edəcək bizim proqramlarımız və hazırda Məsud müəllimi bura dəvət edirik. Növbəti mövzular olacaq, növbəti sual verməyə vaxt olacaq və buradan da özünüzə bir nümunə götürün ki, sualı vaxtında vermək lazımdır. Sonra növbə çatmır. So I will use some of your. Oh. So this converted Pleasure. to the speakers, right? Yeah. Okay. No. I prefer completely other. So again, it's a great pleasure to be with you, and then we have seen it and heard excellent talk. I really appreciate it. It was fantastic. And that's why I should not add anything at all. But I will try to make the following, because it will be very important for the students. Today, early morning, I received a WhatsApp message from British Columbia, from Canada. It was you students, by the way, daughter of the Ugarbe. She wrote, last Friday, I attended the research day of the Faculty of Medical Genetics. They had a presentation by Dr. Freda Miller
Michael Corver and Nader Jabadi, and also poster presentation of the graduate students. Did you make the graduate student posters? Some days? Yes. Very good. And then I can say, look how the student must be admired. I can say it was one of the best day here. And so this is the really eager how the student must be. I remember that when I was a student in Moscow State University, so I returned back to the faculty of the something around 12 on the midnight. And that's the point. It must be eager to learn, it must be eager to understand. As I said, no stupid question, only stupid answer. This is your right. Now let me switch to very, because I collected the questions from the student. Siz tələbələr bizim bu üniversitetin tacısınız. That's why you have to always ask questions. Otherwise, as many times I say it here, so no reason to be here. So the students, they are the driving force, and this is, you have the really incredible opportunity to make it. Now, it was a lot of questions concerning the report. Look, rahmetli Barış Manço'nun bir mantısı vardı. Şarkın burası değil yabancılar için. İngilizce yok. Sözümün bu hissəsini Azərbaycan dilində deyəcəm. Deməli, vaxtı çox tanınmış Amerikan yazarı var, Henry Cutler. O bir əsər yazmışdı. Görürsünüz, bundan en azı bir 60 yıl evvel özündən müştəbeh robot. Özündən müştəbeh robot. Hadisə çox bəsit şəkildə baş verir. Bir insan, əsas beyin mərkəzi, bütün məsələlərin ortasında insan dayanır. İnsan faktoru çox mühüm rol oynuyor. Bölümün bəyi də onu çox gözəl misallarla izah etdi. Və bir alim robotu icat edir və robot müəyyən vaxta qədər özü o qədər böyük impuls olmadıqdan ağası nə deyir, onu edir. Amma müəyyən etapdan sonra təkmilləşir və onu icat edən, bu dinamikadır, bu dialektikadır. Onu icat edən insana qarşı başlayır düzgün hərəkət etməməyə. Completely autonomy. Və böyük fəsadlar yaradır. Hətta həmin şəxsin, icat edən şəxsin işlədiyi imzalayır və həmin yoldaş artıq həbs gözləyir. Bu gəlib yalvarır. Yəni bu yazar yazır, yəni ki, yalvarır ki, lütfən denən ki, bunu səhv etmişəm, bu mənlik deyil, yəni icat edilərək deyir, mən bir robot kimi bunu səhv etmişəm, robot xeyr. Etməyəcəm. Nəysə, bu bir neçə dəfə yalvarır, sana deyir ki, mən bunu necə icat etdim? Yadına düşür ki, müəyyən bu ideyalarda birdən-birə yaranmır. İdeyalar birincisi şuur altı, siz oxuyursunuz şuur altı özünüzdən nasıl olmayaraq, dominantı Tomski deyirlər psixologiyada. Onun vasitəsilə müəyyən vaxtdan sonra ortaya gəlir. Yadına düşür ki, bu o günün çoxlu alkohol içmiş. Yəni bu icat edən zaman o zamandan gəlib ortaya və gedir xeyla möhkəm şey. Bu yazarın, yəni ki, insanla robotun arasındaki olan dialektikanı göstərir və nəhayət yadına düşür ki, nə cür icat edib? Keyword, algoritmi yadına düşür və artıq robotu özünə robot məğlub olur. Yəni ki, insanla robot arasındaki bu beyin müharibəsində bunu inanınız ki, bir 60-70 il əvvəl görmüşlər. Hələ robot bu səviyyədə deyildi. Bayaq Feridun bəy çox gözəl misal çəkdim. Mənim vaxtımda biz bir dənə Atari var idi, balaca kompüter görən zaman sevincimizin həddi hududu yox idi. Öteki Feridun bəydən fərqli olaraq mən Sovetlər Birliyindəydim. Çox biz geridə qalırdıq. Çünki genetika və s. və s. Məsələn, Fidanın məşğul olduğu molekulyar genetika birinci kursda oxuyur. Və həmin tələbənin elmə olan bağlılığını mən öz gözümlə görmüşəm. Çünki bir neçə dəfə görüşmüşəm onunla.
fikir verirsiniz. Həmin bağlılıq valideynlərə də təsir edir. Valideyni artıq gəlib, tamam başqa sektorda çalışan bir adam bizimlə bir yerdə bütün bu məsələlərin gələcəyi üçün fikirləşir. Bu çox böyük və yəni bizim bu konferansın bu həftənin ən mən deyərdim ki vacib anlarından biridir ki biz nəinki tələbələr arasında biz hətta ki ictimaiyyət arasında müəyyən rezonans yaratmışıq və bunun əslində böyük işlər bizi gözləyir. Digər tərəfdən mən şəxsən big data deyirlər və s. Hər şeyi, yəni təkrar eləmək istəmirəm, amma big data, yəni böyük dataların onların arasında, yəni big data hər şeyin həlli demək deyil. Datalar müəyyən informasiya, yəni milyon dataların heç biri bizim əsas məqsədimizə qulluq eləməyə bilər. Very corrupt. Çünki mən bilavasitə işləyirəm onlarla. Human Atlas deyilən birinə var Amerikada. Bütün bu dataları bir yerə yığır və o dataların mən deyərdim ki 20% maksimum yararlı olur insanlar üçün. Yəni big data, yəni data analytics olmaq məsələnin həlli demək deyil. Yəni əgər bu və digər məsələni mən başqa yollarla daha optimal həll edə bilirəmsə, mən bunu başqa cür həll edə bilmərəm. Bir dəqiqə o mən göstərim. Öndəki çox maraqlı bir epizod yaranır. Mən Sovet təhsil sisteminin nümayəndəsi kimi bizdə ümumiyyətlə mənim çox böyük müəllimlərim olub. Moskva Dövlət Universitetində orada Sovet fəlsəfəsi, yəni elm fəlsəfəsi o idi ki, müəyyən bir problem var. Fərqi yox deyilsin, medical olsun istəyir, bioloji olsun istəyir, engineering. Bu məsələyə Sovet sistemi belə çıxır. Çünki Sovet sistemində daha çox intellektual, daha çox fənlər keçirilir. Çoxları vacib olmasa, amma müəyyən fənlər keçirilir və düşünmə qabiliyyəti. Bununla bir fəlsəfə, elm fəlsəfəsi yoxdur ki, bu məsələ konkret məsələdir. Bunu daha böyük məsələyə embed edirlər. Daha çox məsələyə qoşurdular ki, siz müəyyən modelle iş görürsünüz. İndi kim gələn mühazirələrində multi-phase flow-dan danışasınız. Amma bu multi-phase flow, yaxud mən məsələn dünən danışırdım COVID-19, onun modelləri, bütün o COVID-19 modelini tək o disease, yəni tək COVID-19 yox, bütün xəstəliklərin modelinə baxırsınız. Yəni değişmir bu müqayisədə baxırsınız. Çünki nə qədər sizə tutaq ki, konkret bir qapı var, sizə deyirlər o qapını keçməlisiniz. Yəni o qapı bağlıdırsa, siz o qapıdan bu tərəfə keçməyəsiniz. Amma ki, siz fikirləşsəniz ki, o qapının başqa bir 10 dənə başqa qapıda var, onlardan biri açıq ola bilər. Sizə deyirlər ki, hamısı bağlanır, deyirsiniz, biri açıq ola bilər və ona görə siz daha böyük miqyasda başlayırsınız baxma. Məsələn, bu A-dırsa, olur B, daha böyük. Deməli, A embedded B və artıq burada sizin imkanlarınız daha çoxdur. So you have a lot of gates. Və bütün bu məsələn multi-phase flow ilə məşğul olmaq əvəzinə, yəni ki multi-phase konkret problemin əvəzinə siz daha başlayırsınız partial differential equations. Nə yeni verir? Yəni müəyyən konkret məsələni daha böyük məsələnin bir hissəsi kimi baxırsınız. Daha çox böyük məsələdə you have a lot of degree of freedom. Yəni daha çox məsələn partial differential equation neyle differential geometry, yəni bütün böyük bir məsələnin əlinə baxırsınız və bundan istifadə edib bütün böyük informasiya edib sonra qayıdırsınız dala. İndi bugünkü mənim çıxışım deməli Feridun bəy keçmiş Sovetlər Birliyində əsas dominant və dünyanın lideri olan elminin nümayəndəsi kimi çıxış elədi. Çünki fikir versəydiniz onun çıxışına, diqqətlə fikir versəydiniz, bütün konkret məsələlər daha böyük fəlsəfədə, daha böyük pəncərə çərçivəsində baxdı və hamımız üçün şok edəcəyimizdə
o müsbət, onun çalarlarla bağlı nə qədər mənfi çalarlar ortaya çıxır. Mənim yanımda mən burada əksəriyyəti cavanlar üçün deyirəm, mən futbol azərkeşiyəm. Eyni şey olmuşdu deməli Almaniyanın ən varlı, ən tutarlı futbol komandalarından biri Bavariya München. Bu onların menajeri İngiltere'ye gitmiş ve İngiltere'de tam başka mühit, tam yenilik görmüş, business. Almanlar bir müəyyən mənada konservatordurlar. İngilisler ise daha büyük miqyaslı bu meseleye bakmışlar ve ona göre de onlardan çok şey öğrenip indi tam şekilde daha büyük işler görmeye başladılar. Yani bu meselenin fikirləşəndə siz tələbələr, yani size bir mesele deyiləndə çalışın ki o mesele hakkında çok büyük informasyon olsun. Onun etrafındaki ona informasyon olsun. Ona göre Feridun Bey'den farklı olarak Feridun Bey çok güzel bir orada 10 slaytında var. Real world solving problems. Böyle bir ne var idi? Axırıncı slaytlardan biriydi. So I will use your slide. Bu doğrudan çok büyük felsefedir. Yani size bir konkret mesele deyiləndə, siz o konkret meselenin bu konkret meselenin üzerinde dayananda you are restricted. Siz o mesele daha geniş platformda baxırsınız, həmin geniş platformda sizin imkanlarınız da çox olur. Mən tələbələrimə həmişə anladıram ki, sizə deyirlər bu qapı ilə gez, o qapı bağlanında artıq heç yerə gedə bilmirsiniz. Amma fikirləşəndə ki, başqa onlardan istifadə edirsiniz. O şey var, İngilizce'de bir şey vardı. You can't see the forest from the trees. Yes, exactly. You told that. You told that yesterday. Exactly. Okay, yani ona taptığını onu çünkü this will explain what I am going to tell. Çünkü ben şey yapsın. Çünkü ne lazımsa Feridun Bey dedi. Yani benim fikrim yoktu. Yoktu. Akıncı slaytlardan biriydi. Yok bu başlangıç. Aha. Sonuncu en sonuncu. En sonuncu. Tell us. We have enough time. Solving innovation is fostered. Solving real world problems. Ben mesela şəxsən çıxışında bu məsələ toxunmaq istəyirəm. Çünki artıq ümumi platformu icra elədi universitetlərin qarşısında qoyulan məqsədlər. İndi mənim lütfən mənim nəyimi qoyursunuz? Əsas buydu. Çünki this shows that also the convergence of our ideas. I am using his slide. Fikir verirsiniz yani bu dünən də dedim, bu təşkilat komitəsinin ən uğurlu vasitələrindən biridir ki, məsələn, elə seçmişlər ki, temalar ki, onlar bir-birini müəyyən mənada tamamlayır və yox, bayağı bunu dünən danışdım. Ama bu. So I will touch today the biofilm. So I am trying to solve very complex problem. So the biofilm, you see, we have some population dynamics, chemotaxis, bioclogging, soil remediation. So this is dealing with the engineering stuff. And then if you see the population dynamics, transport, substrate, upscaling. So this is what the people in the engineering society. And now what is the biofilm? Biofilm are accumulation of microorganisms growing everywhere the nutrients are available to feed bacteria. So I will, as I promised, I will touch a very concrete problem and what is the core.
And according to medical statistics, more than 80%, you can imagine, more than 80% bacterial infection in our body are caused by biofilms. And now, what the technology help us? So, and Hussein Malim yesterday looked the core, and today he gave some instruction. We didn't know what kind of structure has the biofilm. And usually people saw that biofilm like is suspended bacteria, so they don't have any heterogeneous structure. So this was already, if you are modeling, the field already was wrong. So the people saw that the bacteria has a homogeneous structure. And because homogeneous structure, that means you can simplify your problems, as I said, but it will be not simpler. As I said yesterday, the Albert Einstein who said that everything must be made as simple as possible, but not simpler. So if you are assuming that such a very important collection of the microorganisms, which is the inside of the body, and caused by 80% of the infection, so that from the beginning we are doing the wrong step, assuming that the biofilm is homogeneous structure. But due to confocal laser scanning microscopy, so we observe, in fact, this is heterogeneous structure. They have a very special heterogeneity, very irregular structure. But taking this into account, a lot of people. This helped technology. So technology, as the student say, so this is the very good, but it's not panacea from the air. But if you can touch your air in this way, you can touch, not like this way. So that's why I am not belonging to the society, scientific society, who admire big data, because the big data is not panacea at all, and also it's very corrupted. And sometimes, as I said, like this mushroom, this heterogeneous structure, lead to very bad consequences. But in general, of course, this is you have to say something in order to say something. Therefore, this is the point which I would like to say. And then on the other side, so this you will see is somehow related to your next lecture, because you will see that how it will be done. Now, and the biofilm has a bad and has also a very good impact. As far as concerned our health, biofilm has a very harmful impact because caused of infection. But we can benefit from bacteria. Her şeyin bir hem yaxşı tarafı var hem de pis. We can benefit from bacteria. This is as far as concerned, this is the groundwater protection. And then in this groundwater protection, this is the sinking way of the engineering. Therefore, I am saying that I have a big respect to engineering, even if I am, some people thinking I am biologist, but I am mathematical biologist, so I am a mathematician. So this is the core what I am trying to see and trying to discuss with you. And here, when you are dealing with the disease, you have to take into account that you have a different scale. The Feridun Bey explained us that we have one of the very nice the possibility to deal with the drug delivery. This was in the nanoscale. So you are using the electromagnetic field you can control, and you can directly, you have a target, you can directly touch the cancer cell, for example. And the same situation when you are dealing with COVID-19. So,
Yeah, we should not go because I will finish with the. I will finish soon because everything was said by. Yeah. Everything was said by. Was said by. Now, yesterday I touched the question COVID-19. The COVID-19, this virus has it almost similar to the nanoscale. And having the information from the one part of the scientific aspect, you can apply this to the other. And what was unknown for mathematics, for biologists, is the other very important things, which I will tell this is not, nowadays it's very open questions. And there, again, the role of the engineering and also the energy. So because in our body, eukaryotic cell, the other body consists of the most eukaryotic cells, so they produce energy. At the same time consume energy. And they find to balance, this is not only job of the doctors. They find the balance, this is a job of our scientific society. And that's why I am thinking that when you are dealing with such a kind of the nice things which produce energy, consume energy, to find the balance, this is our predictable features. And last but not least, I would like to share with you the following, which was for me very, very surprising. So, in the past, a lot of activity, so it was absolutely no problem. I understand myself in a very good way. So we are operating with fundamental science. There is a conservation of mass, energy, and so on and so on. So when you are modeling some processes, we used, so it was absolutely no problem modeling some engineering problem, modeling of the physical problem. But nowadays, we are dealing with the biology, with the medicine. Say they don't have any inside of our body. We don't have the real laws. And what is that? So it was 2 points. In one thing we have what mathematics or physics has done for biology, for medicine. So this already we have seen, and then we will touch this question. For me, what was the surprising, what has biology and medicine done for mathematics? So this was amazing, and when I was in University of Waterloo, so I have seen how people are interested in these questions. So this was also in Stanford, you already reminded about the Arta, one of the nice place, by the way. And therefore, I would like to say that based on, so all of these things are related to energy. And that's why I have to finish, because couldn't add anything at all. But I would like to say that nowadays one of the fundamental questions is what has biology and medicine has done for fundamental science. Thank you very much. Çok teşekkür edirik. Ümid edirəm ki, suallarınız hazırdır, gözləməyəcək. İlk sualı kim verir? Sualların hamısı verilir. Bugün zalda dünən olmayanlar var, çok adamlar məhz bugünkü mühazirə üçün gəlir. Mən bir daha əlavə təqdim etmək istədim Profesör Məsud Efendiyevi. 30 ildə Almaniyada çalışır, München Teknik Üniversitesində və ixtisaslaşmış adını belə mən çətinliklə yadda saxlayıb düzgün ifadə edirəm institutda. Çox görkəmli riyaziyyatçılar, mütəxəssislər, biologlarla həddən ziyadə irəli getmiş bir elmi araştırma sahəsində çalışıyor.
deyildi artıq ki, riyaziyyat sahəsində Nobel mükafatı yoxdur, Humboldt mükafatı var, onun sahibidir. Bir çox universitetlərə, böyük məmnuniyyətlə həmən universitetlərin rektorları onu xüsusi şərəfli professor olaraq dəvət edir. Ona görə məhz elə Firidun bəyin rektor olduğu Waterloo Universiteti, hansı ki ilk 3 universitetdən biridir Kanadadakı ölkədə. Orada dəvət olunub, orada da çalışıb, Torontoda çalışıb, ondan əvvəl bilirəm ki, bir sıra başqa ölkələrdə xüsusi professorlarla çalışıb. Biz fəxr edirik ki, bizim də fəxri professorumuz bu universitet bizə çox dəstək verir. Onun mövzusu da çox maraqlı mövzudur əslində. Həddən az maraqlı mövzudur. Mən sadəcə onun sonuncu kitabının adını sizə deyim. Mathematical Modeling of Swelling Mitochondria. Biyolog geçsin bunu başa düşsün. Yəni, iltihablı mitochondriyanın riyazi modeli. Mən cəhət elədim bu kitabı oxuyum. Səndə etiraf edəyəm ki, ikinci səhifədən o tərəfə keçə bilmədim. Baxmayaraq, biraz mitochondriyanı da maraqlandıram. Yəni, bu unikal fürsətdir. Ola bilsin ki, müəllimlərin təqdim etdiyi məsələn, bəziləri bizim birinci, ikinci kurs tələbələri üçün biraz çətin olsun qavramalar. Amma hər halda mən əminəm ki, siz yadda saxlayacaqsınız bu görüşü və daha yaxşı təsiri olsun deyə sizin gələcəyiniz üçün düşünün. Bax, görürsün, profesor özü dedi, axmaq suallar yoxdur. Cavablar əzən axmaq ola bilər. Yəni, istənilən sual varsa, deməli, insan bu sualla maraqlanır, ona sualı alan insan düzgün onu təhlil edib cavab verəcək. Ona görə irəliyin, suallarınızı verin. Var sualımız. Yaxşı, onda ilk sualı mən verirdim Əsmərliyə. Biz ixtisas seçimi edirik. Buradan bu tərəfə doğru gələcəmiz. Sizin həm də bu elmlərin qovuşması ilə bağlı olan məsələyə. Bayaq da əslində bir sual verdilər ki, biz ixtisasla bağlıydı. Biz proqramlaşdırmanı öyrənməlikmi? Yəni, ixtisasçı, proqramcı və yaxud başqa sahə. Belə baxırıq ki, gələcək döv big data olduğuna görə proqramlaşdırma üzərindədir. Amma buradan belə bir qənaətə gələ bilərikmi ki, bu bizə əslində deyir ki, siz də elmlərinizi qovuşdurun da. Yəni, sən iqtisadı yaxşı öyrən, sən proqramlamağı yaxşı öyrən, ikiniz bir yerdə çalışma edin. Yəni, buradan bu qənaətə gələ bilərikmi? Əsas məsələlərdən bir, əgər siz iqtisadçısınızsa, elə iqtisad elmini dərin bilməlisiniz. Yəni, əgər iqtisadçısınız, deməli, bu sahədə ekspert olmalısınız. Və əgər iqtisadiyyatın, məsələn, çox qəşəng bir misal çəkib, riyaziyyatçılar qeyd edilir, Nobel mükafatı almırlar. Amma mənim tanıdığım bir riyaziyyatçı, təbii ki, məndən bir 30-40 yaşlarda, Kontarovich, bu Sovet riyaziyyatçısıydı. Bu, riyaziyyatın iqtisadiyyata tətbiqi etdiyinə görə iqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatı alır. Və o da hamı deyirdi ki, mən riyaziyyatı nə qədər sevirəmsə, ondan çox iqtisadiyyatı sevirəm. Yəni, əgər istəyirsinizsə, bu və digər formada nailiyyət əldə etməyə, birinci hansı sahəni bilirsinizsə, onun eksperti olmalısınız və bunu hansı sahəyə tətbiq eləmək istəyirsinizsə, həmin sahəni də özünün seçdiyi sahə kimi sevməlisiniz. Düzdür, onun həmin sahədə, həmin ekspert olması üçün müəyyən vaxt tələb olunur, amma əgər ürəyinizdə həmin sevgi varsa, təbii ki, nail ola bilərsiniz. İkinci suala kimi hazırlaşdı? Yazılı sualları düşünənlərdə çox maraqlı bir ideyaya toxundunuz siz. Yəni, ixtisasların yaxud istiqamət elmlərin qovuşmasından gedirsin. Qovuşma demək deyil ki, bütün elmləri bir adam bilməlidir. Bu mümkün deyil. Məhz ona görə ixtisaslaşma gedir, təkamül prosesində. Burada söhbət ondan gedir ki, hər öz ixtisasını dərin bilir və biri üçün ixtisası budursa. Növbəti ixtisaslar alət kimi lazımdır, öz ixtisasına daha dərin girmək üçün. Əgər sən tutaq ki, biyologsansa, riyazi model etmə, sən sırf biyoloji biliklərlə əldə edə bilmədiyin dərniyə apara bilir. Daha yaxşı öyrənlər bilirsin o alətlə, o vasitələ. Burada misal üçün, politologiya, ictimai elmlər fakültəsindən var tələbələr. Var ya yoxdur? Var. Tutaq ki, sizin üçün tarix, politologiya, bugünkü siyasi hadisələrin təhlili üçün mütləq məcbursuz genetikanı da biləsiniz, geologiyanı da biləsiniz, coğrafiyanı da biləsiniz, glaksiologiyanı hətta, buzşünaslığı biləsiniz. Çünki bütün bunları yaxşı bildikdə
bugünkü hadisələr nəyin məhsuludur, onu da gözə biləcəksiniz. Ola bilər ki, bu bir obrazla göstərmək olur. Yer səthindən nəsə görünür kiçik bir şey, bir dom deyirlər latın dilində, bir yarım sfera kimi. Siz elə yarım sfera kimi onu anlayacaqsınız, amma yaxşı mütəxəssis kimi dərdə gedəndə görəcəksiniz ki, bu yarım sfera deyil, daha böyük bir strukturun üst hissəsidir. Bunun dərinlikləri var, kökü var və kimi mənbəyi onu qidalandırır. Tutaq ki, bugün əgər Avropanın ermənipərəst mövqeyini anlamaq istəyirsinizsə, tarixin keçmişinə gedəcəksiniz, görəcəksiniz bu gün formalaşmıyor. Onu da anlamaq üçün siz psixologiya elminə gedəcəksiniz. Və bunlar sizin üçün alət olacaq. Riyaziyyatçı üçün də biologiya bir alətdir ki, riyazi imkanları daha geniş sferada tətbiq etmək üçün. Bu özü də geniş imkanlar verir. Yəni ona görə burada komanda üzrə, hərə öz ixtisasında yaxşı olub, komanda bir yerdə işləyəndə təkcə riyaziyyatçının, biologun, politologun, tarixçinin görmədiyini bir yerdə hamı daha böyük bir qəsdə görə bilir. Hamı qazanır bundan. Sonda elm də qazanır, cəmiyyət də qazanır. Yeni imkanlar ki, bugün danışır professorların ikisi də, bütün bunlar elə komanda üslubundan qovuşan elmlərin, konverj olunan elmlərin nailiyyətlərin bəhrəsidir, nəticəsidir. Çünki artificial intelligence təkcə yüksək texnologiyaların, informasiya texnologiyaların məhsulu deyil. Həm psixologiyanın məhsuludur, beyin elmlərin məhsuludur, təfəkkürün və şuuru öyrənən tip elmlərin məhsuludur, insan davranışının öyrənən elmlərin, yəni insan davranışı hansı normalarını tabi edir, şuurun altı nə qədər diktə edir bugünkü bizim qərarlarımızın verilməsinə. Biz özümüz hiss eləmirik ki, bəzi hallarda bizim şuurumuz verdiyi qərar əvvəlcə alınan reaksiyanın yoxlanmasıdır. Biz artıq qərara gəlirik ki, bu barədə bir düşünək başlayır, gözlə, qulaqla, zəkanın verdiyi imkanlarla o istiqamətə təhlil aparmağa. Əslində bu şuur altının tələbidir. Sizə qəfildən biri arxadan toxunanda birinci reaksiyanız yıxılmaq olur. Şuur altının əmri ilə başlayır ətrafa baxmağa, qulaq asın, dinləməyə və məlumat toplamağa ki, bunu necə qiymətləndirim, təhlükə kimi qiymətləndirim, yoxsa necə reaksiya verir məsələ. Bu baxımdan bugünkü dünənki, bugünkü sabahki görüşlərin də bəhrəsi olan ibarətdir ki, tələbələr düşünməyə öyrənsinlər. Düşünməyə öyrənəndə mütləq ehtiyac duyacaqsınız müxtəlif elmlərin verdiyi istiqamətlərdən bəhrələnəsiniz. Komandada işləməyə başlayasınız. Özüdəki məsələnin ən vacib tərəfi, məsələn, Firuzə bəylə biz Rectors International Advisory Board bir qrupun üzvüyük, Marmara Üniversitesi'ndən bağlı. Orada əksəriyyət birinci görüşdə əksəriyyət fundamental elmlərlə onların üzvləri idi, Firuzə bəy, mən. Sonra bir də ki, riyaziyyatın Məkkəsi sayılan var Firt İnstitutu, o da Toronto'da. Oranın direktoru iştirak edirdi, Kumar Murti. Və bu riyaziyyatın ən mücərrəd hissəsi ilə məşğul olur, algebra-i geometri. O eşidəndə ki, həmin tədbirdə bir nəfər sosiolog iştirak edir, onun sevincinin həddi yox idi. Deməli, bayaq da deyildi, bütün bu danışdıqlarımızın mərkəzində insan dayanır, insanlıq dayanır, əxlaq dayanır. Yəni, bunları biləndən sonra qalan artificial intelligence olsun, robotik olsun, sonra convergence of science olsun, bunlar ondan törəmə kimi meydana çıxır. Deməli, əsas məsələlərdən biri məhz bütün bunların fokusuna insanlığın olmasıdır. Digər tərəfdən, məsələn, bu dəqiqə bəşəriyyət miqrasyon proseslərlə üzləşir, müharibə nəticəsində və yaxud başqa müharibələr nəticəsində və yaxud zəlzələlər nəticəsində, təlatümlər nəticəsində. Ən vacib məsələlərdən biri, məsələn, əgər fikir versəniz siz, və Hüseyin müəllim də ona toxundu, deməli, bütün bu proseslərdə geologiya da çox mühüm rol oynayır. Məsələn, siz bir siyasətçi kimi qərar verəndə, siz gərək həmin hardan sərhədi keçmək istəyirlər, tutaq ki, yaxşı ölkələrə istəyirlər getmək, yaşamaq və həmin hansı ölkə onları buraxmaq istəmir, orada sərhəd qoyur və çalışır həmin o sərhədin ətrafında olaraq yaşasınlar və o da çox qorxuludur. Çünki orada epidemiya da ola bilər və onların elə struktur, elə
şəkildə siz yerləşdirməlisiniz ki, həm sizin üçün, yəni şəkət daxil, sizin üçün həlakımlar baş verməsin və insanlıq nöqteyi nəzərindən onlar üçün də çox iş nəticələr gətirib çıxarmasın. Buna görə, məsələn, bu heç görünməyən bir şeydir ki, artıq riyaziyyatın tarixə, riyaziyyatın politologiyaya tətbiqi mənim ilk aspirantlarımdan biri riyaziyyat və miqrasiya problemləri ilə məşğul PhD student. Buna görə təşəkkürlər sizlərə. İnşallah sabah görüşərik. Yenə. Hər birinizə təşəkkür edirik. Sabah görüşənə dək. Oturun. Müəllimlər